Hello everyone, welcome to Tincha. So we are going to see the basic interview programs, part 18. So the first program ఏంటి అంటే we are converting a list of string values into the uppercase. Like list of words in a collection of words in a list that should be converted into the uppercase. Then we need a list which is nothing but list 1 equals to, I'm taking some words here which is thing and jam, comma, private. Likewise, I'll take some list of values. So I need to convert each word into the capital letters. కాబట్టి డైరెక్ట్ గా నేను ఏం రాస్తున్నాను అంటే ప్రింట్ ఆఫ్ ఐ నీడ్ టు టేక్ ద లిస్ట్. మనం అవుట్పుట్ అనేది లిస్ట్ లో చూడాలి. అండ్ మనం కన్వర్ట్ చేయడానికి ఈజీగా ఉన్నది కన్వీనియంట్ వే ఏంటి అంటే మ్యాప్. ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ ని కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి మ్యాప్ యూస్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఆల్సో దీంతో పాటు నేను ఐఎమ్ లైక్ చూసింగ్ ద string dot list. Yeah, so we are converting every letter into the uppercase by using the upper function, and also it is there in list word. Okay, so ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ మనం ప్రతి ఒక్క వర్డ్ ని క్యాపిటల్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి సో నేను ఎస్టిఆర్ డాట్ అంటే మనం యూజ్ చేసే ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఎస్టిఆర్ డాట్ అప్పర్ అనే ఫంక్షన్ యూజ్ చేస్తున్నాము. ఐ మీన్ ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ అప్పర్ కేస్ లో కన్వర్ట్ చేయాలి కాబట్టి అది లిస్ట్ లో ఉన్న వాల్యూస్. సో ఈ రెండు వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద లైక్ ఆడ్ నంబర్స్ ఫ్రమ్ యర్ లిస్ట్. నా దగ్గర ఉన్న లిస్ట్ లో ఆడ్ నంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ రిమూవ్ చేయాలి. సో ఎల్ఎస్ ఈక్వల్స్ టు ఐ హ్యావ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఆడ్ నంబర్స్ 1 2 3 4 and print of I just directly take so list of I'll use the filter concept filter 1 second. సో మనకు కావాల్సిన కొన్ని వాల్యూస్ మాత్రమే తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి I have to use the function called lambda x where x percentile 2 double equals to 0. It is there in num, which is nothing but a list of values. Yeah. Firstly, we have to take the values ఏవైతే నాకు 2 తో డివైడ్ అవుతాయో అవి వరకే మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అవన్నీ మనకు లిస్ట్ లో ఉన్నాయి. అండ్ వీఆర్ యూజింగ్ ద ఫిల్టర్ కాన్సెప్ట్ టు ఫిల్టర్ ద వాల్యూస్ విచ్ సాటిస్ఫై ద కండిషన్. అండ్ అవుట్పుట్ అనేది నాకు లిస్ట్ లో కనపడాలి కాబట్టి నేను లిస్ట్ లోకి కన్వర్ట్ చేస్తాను. Yeah. So I think you have an idea how to run the two programs. సో ఇక్కడ మనం ప్రతి వాల్యూ మనం చేంజ్ అవ్వాలి కాబట్టి మ్యాప్ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ కండిషన్ బేస్ చేసుకొని చేంజ్ అవ్వాలి కాబట్టి ఫిల్టర్ యూజ్ చేస్తున్నాం. We'll see the more videos and more logical programs in upcoming sessions. So that's all for today. If you like the video, do like, share and subscribe. Thank you.